They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do. You want something? I want. You want? Get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle, there's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I गाइस आज सर मेरी पूरी मार रहा है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है। माइक लगा यहाँ पे, उधर माइक नहीं। चल कोई नहीं। रेस्ट करना कर ले, नहीं तो बेंच का गाना लगा ले। बोल बेंच पानी पी ले। gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need what. आखिरी कितना कहता है? आखिरी 200 था ना, तो इस बार ट्राई करते 220-30 तक, तो 180, 200, 220 ऐसा करते हैं ना। तो पहले तो कितनी पड़ी है 20-20 की? 160, 180, 200, 200 ऊपर नहीं जाना क्या? यहाँ मैंने 20 की 3 लगा दी। हाँ निकालो। They want me to settle, there's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. YouTube नहीं हो? हाँ ये नीचे लग रहा है नहीं ना, ऊपर है ये। अभी नीचे हुआ, ये ऊपर है सबसे। हाँ ये लग रहा है।
अरे यही कब से यही था ना, नीचे था ना, नहीं ना, वो तो नीचे किया फिर ऊपर लिया, अब ऊपर है ना, अभी ऊपर ही, सबसे ऊपर, पहले ऊपर ही था। पहले नीचे था ना, अपन ने यही इस पे ही लिया था। तब भी ये होल दिख रहा, तभी भी दिख रहा। पचास की दो, 20, 40, 60, 50, 220, 10, 10, उधर है क्या 10 का देख। ले, स्लो डाउन, ब्रीथ इन, ऊपर आउट, 1, 2, नीचे और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, एक और 2। सर को बैठा देते हैं, थोड़ा वेट कम कर दीजिए। श्रीकांत सर को जान दे, मजा नहीं है। श्रीकांत सर कैसा है फिर वो, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा था कि थोड़ा वेट कम करके श्रीकांत सर को ऊपर बैठाएंगे वाला। यार जान दो, काय को तंग कर रहे किसी को। मैं क्यों बैठूं? हाँ, वहां नहीं बैठेंगे, वो यहाँ बैठेंगे, यहाँ। चल भाई, अभी क्या लेना है? एक्सटेंशन सुपर सेट विथ कर्ल्स। ऐसी स्माइल रखने है वहां यहाँ के। से हाँ, यहाँ से भाई साहब को उठे। भाई साहब को उठाएंगे, ये क्या उठ गए? चलो जाओ। कितना लगाया वेट? ये ऊपर रखना है 36 ना। चल इसके 12 रेपिटेशन ले। ऊपर आउट, नीचे इन, 1, पैर ऊपर की तरफ फेसिंग, 2, दोनों इक्वल, हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और 12। 2 प्लेट से ऐड कर लो। ओके, पीछे के बैठे पूरा। चलो नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर रखो इसको। हाँ, ग्रिप लो यहाँ पे। 1 और नीचे जाना है। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 2, 1, 2। ये देखो क्या चल रहा है ये? क्या होगा? टाइम पास कर रहे हैं। क्या हो गया? काय का टाइम पास? ये श्रीकांत सर के पीटी कल्पेश सर क्या खूबसूरत ट्राइसेप टिप्स कर रहे हैं। अरे वाह, एक नंबर। ट्राइसेप कट एक नंबर सर, वेरी नाइस। अप,
काउंट तो करो वारे वाह बोले। तो क्या कर रहे हो ये? हाँ ये क्या चल रहा है? Make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. नींद आ रही है। नींद आ रही है हमको, प्री वर्कआउट पीना पड़ेगा अभी वर्कआउट के पहले। वर्कआउट है हाँ ना यार, शाम को छुट्टी मारी ना, पेपर है आज की कल से? कल भी किया, आज भी करूंगा, फिर कल भी। कब है पेपर? 7:30 से 9, 2, 3,
4 5 और ऊपर 6 फुल रेंज 7 8 9 10 1 एक और 2। चल हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है मेरा क्लाइंट ऋतिक आहूजा। तो आज इसका था लेग्स का वर्कआउट। वर्कआउट बहुत ही हेवी गया आज। बहुत हेवी सर, मन ही नहीं था आज मेरा करने का। मन नहीं था करने का, लेकिन हमने एक डिसाइड किया था कि आज ब्लॉग बनाएंगे। उसके चक्कर में इसका वर्कआउट भी बहुत अच्छा गया। बहुत तगड़ा। चलो एक एक्साइटमेंट होती है कुछ नया करने की। और इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ये प्योर वेज है। अभी 1 से 1.5 महीना हुआ मेरे पास ज्वाइन किया इसको। तो जैसे कि प्योर वेज में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है डाइट में, क्योंकि कोई लीन प्रोटीन का सोर्स नहीं मिलता है। तो फिर भी ये जैसे मैंने इसको डाइट दी है तो 70-80% तो करता ही होंगे ना। यस। हाँ, तो फिर भी अच्छा नहीं करूँगा। बस यही चाहिए, करो अच्छे से करो। तो अच्छा डाइट कर रहा है। और मसल गेन भी कितना हुआ? वेट कितना बढ़ा अभी तक? वेट 4 किलो कुछ बढ़ा। 4 kg वेट। 4 नहीं सॉरी 2.4 2.5 किलो वेट गेन हुआ है, जिसमें कि मोस्टली मसल गेन ही हुआ है। फैट गेन आई थिंक बहुत कम हुआ है ना। फैट गेन तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। लेकिन जो भी 2.5 किलो समझो, आधा किलो उसमें फैट होगा। हाँ। परसेंटेज में गिने तो बॉडी फैट परसेंट कितना था पहले? 16-17 उतना ही है ना। 1-8% ही बढ़ा है। हाँ 1% बॉडी फैट बढ़ाया, बाकी पूरा लीन मसल में गेन किया इसने। वेज डाइट के साथ विदाउट एनी सप्लीमेंट, कोई सप्लीमेंट नहीं, नो प्रोटीन नो मल्टीविटामिन, कुछ नहीं, सिर्फ घर का खाना। तो बाकी तो सर अगली बार ही बनाए ब्लॉग। और क्या, चलो ठीक है, वर्कआउट वगैरह करना है तो ये अगली बार कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही, है ना। सिर्फ डाइट करो अच्छे से और अच्छा गेन करके दिखाना है सबको, ठीक है। चलो सी यू गाइस, बाय।